So we have discussed about the change management in the last session, right? Right. So case study I'm forwarding you tomorrow. And coming to us today, I'm just explaining you about the documents like BRDs and SRS and all that. What exactly Mm-hmm. these documents are and what are we going to cover? What are we going to handle and all that. So that I'm discussing today. Sure. So based on that, whenever you are working, you have to write. Just a minute. Right. So, yeah. Are you able to view the screen here? Yes. Right? Mm-hmm. Right. So this is about the business requirements document. Okay, the one which I've shown you because again I'm repeating you. As a business analyst, we have to prepare few documents followed by some diagrams and all that. Mm-hmm. So one we call it as a business requirements document, followed by software requirement specification. So these are the two major documents which will be a part of the role of any of a BA, right? So preparation of diagrams and all will also be a part of it. Either it could be flowcharts or it could be some use cases, sequence, collaboration diagrams or something like. But these diagrams will be a part of these documents. Okay, we don't prepare it as separate. Of course, we prepare as separate, but we have to incorporate those things in here itself. So we have to prepare some UML diagrams and all that. So followed by this, we need to prepare some BRDs and FRDs. So this is what briefly about the documents and the kind of experience what you must be having, right? So as far as the regular process is concerned, whereas if you are the same BA working on agile process and all, you have to write about user stories. In spite of writing these documents and all that, you need to involve in writing user stories. Means in the documentation, in the detailed documents, in spite of these documents, generally what we do is user stories. We write user stories and all everything to the people. User stories, right? We'll write user stories. User story ఎలా రాయాలి నేను చూపించాను కదా మీకు. I think I've shown you some example to you. So when we are working on case study, మనం ఏం చేయాలంటే డాక్యుమెంట్స్ మనం రాసేది చేస్తుంటాం. ప్యారలల్ గా వాటికి ఎలా యూజర్ స్టోరీస్ రాయాలో కూడా రెండు ప్యారలల్ గా చేద్దాం. సో దట్ ఏంటంటే వెన్ యు ఆర్ ఇన్ నాన్ అజైల్ ప్రాసెస్, how the documents you have to prepare. When you are in agile process, what process and how user stories we have to write. These two things we have to see. Okay, so this is what it is. So coming to this is what the business requirements document is all about, right? So which we have this glossaries and all that. So here we starts with document evolution history. ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఏంటంటే మీకు అంటే ఎవరికైనా నార్మల్గా స్టూడెంట్కి వచ్చే క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీరు చూపించే డాక్యుమెంట్ ఎంతవరకు అథెంటికేటెడ్, రైట్, ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనేది ఎవరికైనా ఉండే జనరలైజ్డ్ క్వశ్చన్. అంటే క్వశ్చన్ ఇన్ టర్మ్స్ కరెక్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎవరైనా ఉద్దేశం జనరల్ గా ఎలా ఉంటుందంటే డాక్యుమెంట్ ఇలాగే ఉంటుందా, వేరే ఇంకోలా ఉండడానికి ఆస్కారం ఉందా, ప్రాబ్లమ్. దిస్ ఈస్ నార్మల్ క్వశ్చన్ విచ్ యూజువల్లీ people used to have, right? So కాకపోతే we have to understand one thing: business requirements document anywhere, okay, anywhere across the world, we are preparing to handle the business requirements. Okay, template may change, okay, అంటే presentation part లో మనం ఏదైనా చేంజెస్ చేయొచ్చు కాక, okay, but as far as the content part is concerned, we don't have any changes. ఎందుకంటే నువ్వు బిజినెస్ ప్రాబ్లం రాయాల్సిందే, దానికి సొల్యూషన్ మీరు రాయాల్సిందే, అన్ని రాయాల్సిందే. దాంట్లో మీకేం చేంజెస్ అయితే రావు. ఓకే, సో దేర్ మైట్ బి సమ్ మైనర్ చేంజెస్ in the document what I have shown you when you're going for real time. అంటే మీరు రేపొద్దున వేరే కంపెనీలో you have joined, if someone has given you a template of BRD and all, it might be something different to the one which I am showing you, but it will not be as 100% difference అయితే ఉండదు. ఎందుకంటే scope of BRD is same for everyone. ఓకే, నువ్వు BRD అంటే ఎవడైనా అది రాయాల్సిందే, బిజినెస్ ప్రాబ్లం రాయాలి, బిజినెస్ సొల్యూషన్ రాయాల్సిందే, ఓకే, యాజ్ ఈస్ టు బి డిఫరెన్సెస్ రాయాల్సిందే, గ్యాప్ ఎనాలిసిస్ ఇవన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా రాయాలి. వాటి రాయకుండా BRD రాశాను అని చెప్తే ఇంకోటి ఏదో పెట్టేసి BRD అన్నారంటే అది కరెక్ట్ కాదు. ఓకే, సో ప్రెజెంటేషన్ ఎప్పుడు మారుతూ ఉంటుంది, మీరు అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎక్కడైనా సరే కంపెనీ టు కంపెనీ ప్రెజెంటేషన్స్ మారుతాయి, కానీ కంటెంట్ ఎప్పుడు కూడా జనరల్ గా మారడానికి అవకాశం ఉండదు, బికాస్ దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్.
Okay, so one thing, and prior to this, I'm giving you this clarification, even though you are not asking me. Okay, right. So any document, generally we have document revision history. Document history అనేది మీకు ఎక్కడైనా ప్రతి డాక్యుమెంట్ లో ఉంటుంది. ఇది ఒక బిఆర్డీకి ఒకదానికే పరిమితం అనేది కాదు. ఎందుకంటే this document revision history, what I am showing you here, will tell you about how many times this document has been revised so far. This is what generally document revision history is all about. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక డాక్యుమెంట్ రాస్తుంటే ఏమవుతుందంటే కొన్ని స్టాండర్డ్ ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయి. అంటే మీరు ఏ కంటెంట్ రాస్తున్నారు, ఏ డొమైన్ మీద రాస్తున్నారు, ఏ టెక్నాలజీ వాడుతున్నారు అనేది పక్కన పెడితే అదేంటంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ కి సంబంధించింది. కానీ దేర్ ఆర్ సమ్ స్టాండర్డ్ ప్రొసీజర్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ రైటింగ్ సమ్ డాక్యుమెంట్ యూ మస్ట్ బి మెయింటైనింగ్. ఒకటి డాక్యుమెంట్ రివిజన్ హిస్టరీ. ఎందుకు డాక్యుమెంట్ రివిజన్ హిస్టరీ రాయాలి అంటే దిస్ డాక్యుమెంట్ విల్ బి రివ్యూడ్, this document will be cross-verified, this document will be re-updated by n different people. Correct. In different stages of the project. There are many people, right? Somebody might work along with you, somebody might suggest you, somebody might come along with you. So many things will be there and all, right? So there are some influences, or there are some suggestions based on that where we have to do some updations. ప్రయారిటీస్ చేంజెస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా జనరల్ గా జరగడానికి ఆస్కారం అయితే ఉంటుంది. ఓకే, సో డాక్యుమెంట్ రివిజన్, వాట్ ఎవర్ ద చేంజెస్ ఆర్ వి ఆర్ డూయింగ్ అండ్ ఆల్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి రివ్యూడ్ అండర్ డాక్యుమెంట్ రివిజన్ హిస్టరీ. దిస్ ఇస్ వన్ థింగ్, పాయింట్ నెంబర్ 1. Document revision history is majorly for this. This is what generally we call it as document revision history. By just seeing this document revision history, people can see how many changes happened so far, how many times this document has been revised, by whom, okay, what changes we have made, everything will be shown under change description. Understood? Right. Okay? Arthayinda meeku? Yes, Andy. Right. So this is what generally version history. ఇక్కడ నెక్స్ట్, ఇప్పుడు లెట్స్ అండర్స్టాండ్ ఇన్ ఏ ప్రాక్టికల్ వే. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది నేను అంతా కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత, ఇప్పుడు ఇది అవగానే ఫస్ట్ మీరు నెక్స్ట్ నాకు క్వశ్చన్ ఒకటి అడిగారు. మీరు చెప్పింది బాగానే ఉందండి. ఇప్పుడు రేపు పొద్దున ఒక కేస్ స్టడీ, ఒక ఎక్స్ అనే కేస్ స్టడీ మీరు నాకు ఇస్తానన్నారు, ఇచ్చారు, చదివారు, అర్థం కూడా అయింది, నాకు బాగానే ఉంది. సరే, ఇప్పుడు ఈ డాక్యుమెంటేషన్ హిస్టరీలో నేను ఏం రాయాలి? ఇప్పటిదాకా నాకు ఎవరో రివిజన్ చేయలేదే, నా దగ్గరకు వచ్చింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరే క్లయింట్, నాకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ ఇచ్చారు, నేను చదివాను, అర్థం చేసుకున్నాను. ఇక్కడ ఏం రాయడానికి ఏముంటుంది అంటే ఇనీషియల్ గా అక్కడ మీకు రాయడానికి ఏముండదండి. ఇప్పుడు కేస్ స్టడీ తీసుకున్నప్పుడు అంటే నేను రెండు మాట్లాడుతున్నాను. ఒకటి నేనేం చెప్పాలనుకునేది ఒకటి చెప్తున్నాను, రెండు రేపు మీకు వచ్చే డౌట్ కి నేను ఇచ్చే ఆన్సర్ కూడా మీకు ఆ క్వశ్చన్ వేసి నేను అదే ఆన్సర్ చెప్తున్నాను. సో దట్ మీకు రేపు పొద్దున్న డాక్యుమెంట్ తీసుకుంటారు, ఇక్కడేం రాయాలి అక్కడేం రాయాలి మీరు అడగకూడదు. అది అంటే అడగకూడదు ఇన్ సెన్స్ అడగడానికి వీలు లేదని కాదు, ఆ అవకాశం రాకూడదు. రైట్, అండర్స్టాండ్? అర్థమైంది కదా మీకు చెప్తున్నాను. సో ఓకే, సో ద పాయింట్ ఇస్ initially when you are writing document, this BRD, okay, maybe in couple of days and all that, you may not needed to fill these fields immediately. ఫస్ట్ ఏదైతే ఫీల్డ్ ఏదైతే ఉందో కర్సర్ ఉందో ఆ వెర్షన్ ఫస్ట్ ఫీల్డ్, ఆ ఫస్ట్ అది ఒకటి మాత్రం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏదైతే ఇనిషియల్ చేంజెస్ చేస్తున్నారో దానికి సంబంధించి అక్కడ రాస్తారు. మీరు అన్నారు సార్ మరి మిగతా ఫీల్డ్స్ కూడా ఖాళీగా ఉన్నాయి, మరి అక్కడ ఏదో రాసేద్దాం, మరి ఎలా రాద్దాం? ఏం రాద్దాం? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. అంతే కదా, ఎలా రాద్దాం? దానికి ఒక రీజన్ ఉండాలి కదా, ఎజెండా లేకుండా రాయం కదా మనం. ఎట్లా రాయాలి? సో ద పాయింట్ ఇస్, ఇప్పుడు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడైనా సరే నేను డాక్యుమెంట్ ఇచ్చింది మీరు రాయండి. ఇక్కడ రాసిన యూజువల్లీ వీల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ డిస్కషన్స్. ఈ క్వశ్చన్ ఎందుకు వచ్చింది, ఈ ఆన్సర్ ఎందుకు వచ్చింది, దీనికి మీరేం రాస్తున్నారు, ఎందుకు రాస్తున్నారు, లాట్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ షుడ్ బి దేర్ బిట్వీన్ యూ అండ్ మీ యాజ్ ఎ క్లయింట్ అండ్ బిఏ. నేను క్లయింట్ అనుకోండి కాసేపు, మీరు బిఏ అనుకోండి. ఈ ప్రాజెక్ట్ త్రూ ప్రాక్టికల్స్ లో నన్ను క్లయింట్ గా మీరు అనుకోండి, మీరు బిఏ అనుకోండి. అలా అనుకునే మీరు ట్రావెల్ అవ్వండి నాతో, ఓకే, ఇక్కడ నుంచి. సో దట్ ఏంటంటే మీరు నన్ను క్లయింట్ గా క్వశ్చన్ అడుగుతున్నట్టు, నేను క్లయింట్ గా ఆన్సర్ ఇస్తున్నట్టు.
ఇట్లా దిస్ ఈస్ హౌ వీ హ్యావ్ టు ట్రావెల్ సో దట్ ఏంటంటే ఆ సెన్స్ లో మీరు ఉంటారు బిఏ అనే సెన్స్ లో మీరు ఉంటారు ఓకే Right. సో వాట్ ఎవర్ ద డౌట్స్ ఆర్ యూ ఆస్కింగ్ వాట్ ఆర్ ద క్లారిఫికేషన్స్ am I giving to you if really if it is needed for me for you to change this BRDs and all that updation you are doing here అర్థమైందండి మీరు చేసుకుంటూ ఉండాలి అంటే మీరు డాక్యుమెంట్ ఒకసారి చేసేసారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు రివిజన్కి ఇచ్చారు నాకు రివిజన్కి ఇచ్చి సార్ చూడండి బాగుంది అన్నారు నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగాను మళ్ళీ డాక్యుమెంట్ రివైజ్ చేయాల్సి వచ్చింది అంటే కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ మీరు మిస్ చేసి రివైజ్ చేయాల్సి వచ్చింది ఆ రివైజ్ చేసినప్పుడు ఆ రివైజ్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మళ్ళీ సెకండ్ కాలంలో రాస్తారు మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం థర్డ్ ఫోర్త్ అంటే ఎన్నిసార్లు బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ మీకు జరిగితే అన్నిసార్లు ఏదైతే చేంజెస్ మీరు చేస్తున్నారో ఐ టాక్ అబౌట్ ద మేజర్ చేంజెస్ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ క్లియర్ Right. You have to mention here. Right. Right. This is what generally the document revision history is all about. Okay. Got it? Right. So once this document revision history is done with, here we have the glossaries and terms. ఏంటి glossaries and terms? How you are interpreting this? మీరేం చెప్తారు సమాధానం చెప్పండి ఏమిటి Glossaries and terms, like terms, what are the terms that are used and what's the meaning of it? ఎందుకు రాయాలి నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వై షుడ్ ఐ Because that would be more useful, right? వాట్ వే For the layman to read it, like, what is... రైట్ అంటే పర్సన్ లేమెన్ అంటే మీరు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు ఇండైరెక్ట్ గా ఈ డాక్యుమెంట్ వేరే రేపు పొద్దున ఎవరైనా దెర్ ఈస్ ఎ పాసిబిలిటీ దట్ సంబడి మైట్ స్టడీ దిస్ ఓకే సంబడి మైట్ టేక్ దిస్ డాక్యుమెంట్ యాజ్ ఎ రిఫరెన్స్ అవునా రిఫరెన్స్ తీసుకున్నప్పుడు నేను వాడే టెర్మినాలజీస్ యొక్క మీనింగ్ అనేది people must understand then only the document what exactly this document is all about and people have to understand Correct. అంటే మీరు అంటారు మీరు అడగచ్చు అదేంటంటే నేను ఏమవుతారు ఒక టెర్మినాలజీ వాడుతున్నాను ఐఎమ్ యూజింగ్ సింపుల్ ఇంగ్లీష్ డోంట్ యూ థింక్ పీపుల్ విల్ అండర్స్టాండ్ దిస్ మై ఇంటెన్షన్ ఇస్ నాట్ దట్ పాయింట్ ఇస్ when you are working on domain right it could be banking or it could be healthcare మీరు healthcare domain లో there are some terminologies which you are using in this document healthcare terminologies వాడుతున్నారు అది నాకు అర్థం కాదు ఎందుకంటే నేను ఒక లేమెన్ నాకేం తెలుసు హెల్త్ కేర్ గురించి మీరంటే హెల్త్ కేర్ లో ఉన్నారు కాబట్టి మీరు రాస్తున్నారు కానీ మీరు రాసింది నేను కూడా చదవాలనేది కదా మీ ఉద్దేశం ఒక ఎక్స్టర్నల్ పర్సన్ నన్ను కూడా నాకు కూడా అర్థం అవ్వాలనేది మీ అల్టిమేట్ ఎయిమ్ సో అవ్వాలి అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి వాట్ ఎవర్ ద టెర్మినాలజీస్ ఆర్ యు గోయింగ్ టు యూజ్ as far as the domain is concerned, as far as the project is concerned, those hard things should be mentioned here. This is what generally the glossaries and terms is about. ఇది సింపుల్ గా ఇంకా బాగా చెప్పాలంటే మీకు ఇంకా సింపుల్ గా అర్థం అవ్వాలంటే మీరు థీసిస్ పేపర్లు టెక్నికల్ వైట్ పేపర్స్ మనం పబ్లిష్ చేసినప్పుడు చూస్తే దాంట్లో ఇది ఉంటుంది మీకు మీరు ఎప్పుడైనా మీకు ఐడియా ఉందో జర్నల్స్ ఎవరైనా రాసినప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్స్ పబ్లిష్ చేస్తారు చూసారా వాళ్ళు రాసినప్పుడు ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఏంటంటే ఇన్సర్ట్ సైటేషన్ ఒకటి రెఫరెన్సెస్ ఒకటి ఓకే ఈ టర్మ్స్ అయితే మీనింగ్స్ ఒకటి ఈ మూడు ఖచ్చితంగా ఆ పేపర్ లో రాస్తారు అంటే వాళ్ళు జర్నల్స్ ఏంటంటే ఒక 5-6 పేజెస్ ఏదో టాపిక్ మీద రాస్తారు కదా జర్నల్స్ ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్స్ ఏదైనా డొమైన్ మీద రాసేవాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఖచ్చితంగా అబ్స్ట్రాక్ట్ ఉంటుంది వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా డాక్యుమెంట్ మీరు చూడొచ్చు ఇప్పుడైనా లేదంటే నేను కూడా ఒక 2 శాంపిల్ పంపిస్తాను చూడొచ్చు దాంట్లో ఏంటంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ రిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి ఇన్సర్ట్ సైటేషన్ ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ విల్ హ్యావ్ గ్లోసరీ సెంటర్స్ ఇన్సర్ట్ సైటేషన్స్ రిఫరెన్సెస్ ఎందుకంటే యాజ్ పర్ ద ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ వెన్ యూర్ రైటింగ్ డాక్యుమెంట్ ఇస్ కన్సర్న్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ప్లాగరిజం ఉండొద్దు అంటే నేను ఒక టాపిక్ మీద మీకు హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ and its position in US లేదంటే యుఎస్ లో ఒక సెపరేట్ స్టేట్ మీద అరిజోనా స్టేట్ ఏదో ఒక స్టేట్ చెప్పి ఈ స్టేట్ లో హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది హౌ ఫార్ ఈస్ దిస్ ఇంప్లిమెంటింగ్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఎక్కడైనా డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి పిట్ ఫాల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయని నేను ఐడెంటిఫై చేయమని చెప్పాను ఇది కాన్సెప్ట్ ఓకే కాన్సెప్ట్ అన్నప్పుడు మీరేం చేయాలి యువర్ రెస్పెక్టివ్ టు అన్ అరిజోనా స్టేట్ ఆర్ యూ వర్కింగ్ రైట్ మీరు రా అంటే
దాని గురించి ముందే ఏం చేయాలి మీరు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు స్టడీ అబౌట్ యుఎస్ మార్కెట్. యుఎస్ మార్కెట్ హెల్త్ కేర్ కున్న ప్రాధాన్యత, దాని తర్వాత హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కున్న ఇంపార్టెన్స్, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఎంతవరకు వాళ్ళకి యూస్ఫుల్ అవుతుంది, హెల్త్ కేర్ మీద బడ్జెట్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఫెడరల్ గవర్నమెంట్ ఎంత బడ్జెట్, స్టేట్ కానీ ఫెడరల్ గవర్నమెంట్స్ కానీ ఎంత బడ్జెట్ స్పెండ్ చేస్తున్నాయి, ఇవన్నీ చేసి యారిజోనా స్టేట్ అక్కడ ఉన్న జనాలు ఎంతవరకు వాడుతున్నారు, దాంట్లో ఉన్న పిట్ ఫాల్స్, డ్రాబ్యాక్స్, అడ్వాంటేజ్, ఇవన్నీ మీరు రాయాలి. రాయాలి అన్నప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ యువర్ ఫింగర్ టిప్స్. అంటే బేసిక్ రాయగలరు కానీ డీటెయిల్స్ మీరు రాయగలరు. ఏం చేయాలి? యూ హ్యావ్ టు టేక్ సోర్సెస్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ థింగ్స్. అది పుస్తకాల నుంచి తీయచ్చు, టెక్నికల్ వైట్ పేపర్స్ నుంచి చేయొచ్చు, గూగుల్లో సెర్చ్ చేయాలి, ఖచ్చితంగా చేయాలి. తీసినప్పుడు there is some information which you are copying from somewhere. Okay, that you are taking it as reference doesn't mean that you cannot claim that it's yours. You are taking this as a reference తీసుకున్నప్పుడు దాని రిఫరెన్స్ గానే పెట్టాలి. కానీ వాడు ఏమంటాడంటే స్టాండర్డ్ డాక్యుమెంట్ రాసేటప్పుడు, నేను ఎందుకు చెప్పాల్సి వస్తుందంటే మీరు డాక్యుమెంట్ రాసేటప్పుడు అలాంటివి కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. క్వాలిటీ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్ ఇంపార్టెంట్ ఎప్పుడు కూడా. బిఏలో ఎంత క్వాలిటీగా నువ్వు డాక్యుమెంట్ రాస్తున్నావు అనేది ఇంపార్టెంట్, కానీ డాక్యుమెంట్ రాసేదా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదండి. అంటే డాక్యుమెంట్ ఎవడైనా రాస్తాడు, ఏమన్నా ఇంగ్లీష్ లో నాకు మొక్కలు తెలిసిన దిగప్పుడు రాయగలడు. నేను అబ్స్ట్రాక్ట్ రాయమన్నాను కదా, 1 పేజ్ రాస్తే నేను ఎట్లా అర్థం చేసుకుంటాను? నాకు కష్టం. మీరేం చేయాలి? అబ్స్ట్రాక్ట్ అంటే ఒక 5 లైన్లో అవుతాయి అనుకోండి. నేను మీకు లాస్ట్ టైం చెప్పాను, 5 లైన్స్ లో కొట్టడం అంటే ఇట్స్ నాట్ ఈజీ. యాక్చువల్ కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకుని 5 లైన్స్ లో రాయాలంటే యువర్ ఇంగ్లీష్ అండ్ యువర్ గ్రామర్ షుడ్ బి ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ ఇట్ షుడ్ బి సో హై అండ్ షుడ్ బి సింపుల్ ఆల్సో. సింపుల్ గా ఉండాలి, కొంచెం హైగా ఉండాలి, అలాగని మరి లేపేయకూడదు. షార్ట్ చేసి ప్రిసైజ్ గా, క్లియర్ గా, క్రిస్టల్ క్లియర్ గా ఉండాలి. So what generally the international standards tells you that blindly you cannot copy it. If you copy, plagiarism websites ఉన్నాయి ఆన్లైన్ లో చూడొచ్చు. ప్లాగరిజం ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక కాపీ చేసి ఆ సైట్ లో కనుక పేస్ట్ చేస్తే ఎంత పర్సెంటేజ్ కాపీ చేశారు, ఎక్కడెక్కడ నుంచి చేశారో చూపించేస్తున్నారు. సో జనరల్ గా జర్నల్స్ హై ఛాన్సెస్ ఆఫ్ రిజెక్షన్ యాజ్ ఫర్ as జర్నల్స్ ఇస్ కన్సర్న్. జనరల్ ఎందుకంటే నేను ఇంటర్నేషనల్ థీసిస్ అవి రాస్తాను, ఈ ఎంబీఏ వాళ్ళకి నేను థీసిస్ పేపర్లు అవి నేను రెడీ చేస్తాను కాబట్టి నాకు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. మీరు అడగచ్చు ఇవన్నీ మీకెలా తెలుసు, కారణం అది. ఓకే, బికాస్ ఐఎమ్ బీయింగ్ an MBA, so that I am into that as well. So okay, so the point is ఏంటంటే you have to study that paragraph. For example, you have said something, you have studied the paragraph, you have found that paragraph is so useful to you in your document, but you should not copy it as it is. What you have to do, you need to realign it, you need to read it according to your language. ఆ పారాగ్రాఫ్ అర్థాన్ని తీసుకొని మీ ఓన్ వర్డ్స్ లో రాయాలి. అంటే అక్కడ ప్లాగరిజం అనేది ఎప్పుడు కూడా 10% బిలో ఉండాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ జనరల్లీ. సో వాళ్ళు ఏంటంటే ప్లాగరిజం చెక్కర్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో కమింగ్ టు అవర్ పాయింట్ ఏంటంటే, సో ఈ ఎక్రోనిమ్స్ కానివ్వండి, లేదంటే కనుక ఈ ఏదైతే మనం టెర్మినాలజీస్ అని ఏవైతే మనం డెఫినేషన్స్ ఏవైతే రాస్తున్నామో, దిస్ ఈజ్ ఫర్ ద రిఫరెన్స్ ఆఫ్ an individual to understand more easily than theory. Okay, this is for this you have to write it. ఇదేంటంటే డొమైన్ టు డొమైన్ మారుతుంది. ఇట్స్ హెల్త్ కేర్ అంటే యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ మెడికేర్ అంటున్నారు, మెడిక్లెయిమ్ అంటున్నారు, లేకపోతే హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు, లేకపోతే హిప్పా రూల్స్ అంటున్నారు. ఓకే, సో డిఫరెంట్ టెర్మినాలజీస్ యూ ఆర్ యూజింగ్. ఓకే, ఆ హిప్పా రూల్ గురించి, హిప్పా దాని ఫుల్ ఫామ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ మైట్ నాట్ బి అవేర్. సో రైట్, సో హిప్పా అని 10 సార్లు వాడుతున్నారు, బట్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హిప్పా ఇస్ ఆల్ అబౌట్ పీపుల్ మై నాట్ బి అవేర్ ఆఫ్. సో అందుకని ఈ టెర్మినాలజీస్ అండ్ డెఫినేషన్స్ మనం రాస్తాం. దిస్ ఈస్ వన్ థింగ్. ఓకే, దిస్ యూ హ్యావ్ టు రైట్. ఇప్పుడు మీ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు అవర్ పాయింట్, ఇప్పుడు నేను ఇచ్చే కేస్ స్టడీలో ఎక్కడైతే ఏవైతే టెర్మినాలజీస్ ఆల్రెడీ సంబంధించిన అవి పెట్టండి. Okay, understood, Hema? Yeah. Right. Here you have to write about the purpose. Why are we writing this document? That purpose you have to mention here. So maybe case study lo I have to do all these things. Sorry? మీరు కేస్ స్టడీస్ పంపిస్తాను అని చెప్పారు కదా, ఆ కేస్ స్టడీ తీసుకొని ఆ కేస్ స్టడీ చదివి ఈ డాక్యుమెంట్ ని మీరు రాయాలి. ఓకే, గాట్ ఇట్. అర్థమైందా?
ఒక కేస్ స్టడీ నేను ఇచ్చాను మీకు, నేను క్లయింట్ని ఒక కేస్ స్టడీ మీకు ఇచ్చాను. ఆ కేస్ స్టడీ చదివి మీ డెవలపర్స్కి మీరు ఒక BRD ప్రిపేర్ చేసేవాళ్ళు. ఓకే, మీరు ప్రిపేర్ చేసేవాళ్ళంటే యూ మస్ట్ బి హ్యావింగ్ గుడ్ కమాండ్ ఆన్ ద డాక్యుమెంట్ వాట్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ టు యూ. If you have any queries with respect to this, you have to be in touch with me. You have to contact me as I am a client to you, stakeholder to you. You need to discuss with me in detail and all that. Okay, so make no doubts, another clarification, this call, so many things you have to interchange it. సో అది కూడా ఏంటంటే వన్ డేలో మీరు డాక్యుమెంట్ రాయరు. అంటే నేను ప్రాక్టికల్గా మాట్లాడుతున్నాను, రియల్ టైంలో గురించి మాట్లాడుతున్నాను. ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఇదంతా ఒక లైవ్ ఎక్స్పోజర్ క్రియేట్ చేయడానికి మీ చేత చేయించేది. ఇక్కడ నిజంగా క్లయింట్ లేడు, మీరు బిఏను ఇప్పుడైతే బిఏ కాదు, మీరు టెక్నికల్ గా ప్రొఫెషనల్ గా మాట్లాడుకుంటే యు ఆర్ నాట్. కాకపోతే ఏంటంటే లెట్స్ అస్యూమ్ సంథింగ్, బికాస్ అట్లీస్ట్ యూ నీడ్ టు గెట్ సమ్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్, నాట్ ఓన్లీ థియరీ నాలెడ్జ్ కదా, ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ కూడా కావాలి. కాబట్టి నన్ను ఒక క్లయింట్ అనుకోండి, మీరు ఒక బిఏ అనుకోండి, మీ పర్సెప్షన్ ఆఫ్ థాట్ ఎలా ఉంది, మీ పర్సెప్షన్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉన్నాయి, నేనేం ఆన్సర్ ఇస్తున్నాను, మీకేం అర్థమైంది, అండ్ అందరి మీ డాక్యుమెంట్ ఎట్లా రాస్తున్నారని. Okay, so this is what generally the requirement is all about. You have to write the purpose here. Purpose అనేది మీరు ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా? Hema. Yes. So you have to mention about the purpose here, right? So you have to mention why exactly are you writing this document, right? So what was the reason behind this to writing this? What was the purpose behind writing this and all that? So this you need to mention under the purpose. Followed by this is what generally the audience is all about. Audience అంటే ఎవరు లేరు, people who are the people who is involving in the project. Audience. Next, criteria for use అనేది జనరల్ గా this criteria for use we represents based on the size of the project. అంటే కొన్ని స్మాల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి, కొన్ని మిడ్ సైజ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి, కొన్ని లార్జ్ స్కేల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి. అంటే క్యాన్వాస్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఇస్ సో లార్జ్. యాక్చువల్ వరల్డ్ వైడ్ ప్రాజెక్ట్స్ కానివ్వండి, మెయిన్ గేట్స్ బాగుంది, జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మాట్లాడుతున్నాను. there are ongoing projects and requirements ongoing ఉంటూనే ఉంటాయి. There are some big requirements and all, everything will be there. So this is what generally the criteria for use is all about. So this is what generally, so this is about criteria antamu. Criteria doesn't mean that size of the project, right? So whether it could be a small size or in a big medium, you know, you can write something. Okay, may not be, I think the case study what I might be giving might not be as a large project. You can write it as a medium. Okay, medium రాసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ టైమింగ్స్ గురించి. టైమింగ్స్ డజంట్ మీన్ రిక్వైర్మెంట్ ఎప్పటి వరకు కంప్లీట్ అవ్వాలి, మనకి యాక్చువల్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఎంత, ఓకే, ఎప్పటి వరకు మనం దీన్ని కంప్లీట్ చేయాలి. ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ ప్లాన్. ఈ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ ప్లాన్ యూజువల్లీ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ డిజైన్స్ దిస్. అంటే కాస్టింగ్, బడ్జెటింగ్, రైట్? సో ప్రాజెక్ట్ టైం ఎంత పడుతుంది, ఇవన్నీ కూడా ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ ప్లానింగ్ లోకి వస్తాయి. Okay, so completed on or before project management plan, everything will be mentioned here. This is what generally the project management the plan is all about, right? So project management అది మనం అంటే అదేంటంటే మనం ఒక టైం అనుకుందాం, మనం టైం అనుకుని రాద్దాం. ఎందుకంటే మీరు 100% మీరు రాస్తారని ఉండదు, మీరు రాయనంత వరకు రాసేసేయాలి. ఓకే, మీరు డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేసి లైవ్ లో మనం కూర్చున్నప్పుడు సెషన్ లో డిస్కస్, మీరేం రాశారు, ఎక్కడ తప్పు ఉంది, ఎక్కడ మనం కరెక్షన్స్ చేసుకోవాలో మనం చేద్దాం. అంటే డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ దిస్ యూ విల్ ప్రిపేర్ ఇట్ ఇన్ వన్ షాట్. యూ హ్యావ్ టు డూ ఫ్యూ అప్డేషన్స్, రైట్? యూ నీడ్ టు డూ మోడిఫికేషన్స్ ఆల్సో. అంటే మీరు రాసేటప్పుడు చాలా డౌట్స్ వస్తాయి మీకు, కీప్ ఇట్ విత్ యూ. సో ఆ నెక్స్ట్ రివ్యూ సెషన్ లో కూర్చున్నప్పుడు మనం అలా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో టైమింగ్స్ ఇస్ దిస్. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దిస్ టైమింగ్స్ అండ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు మెన్షన్ అబౌట్ ద నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్. అంటే ఒక నేమ్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డేట్ ని రిప్రజెంట్ చేద్దాం అనుకుంటారు, ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తారు? ఒక ఎంప్లాయీని రిప్రజెంట్ చేద్దాం అనుకుంటారు, ఎంప్లాయీని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు? ఎంప్లాయీ ఐడి నెంబర్ బేస్ చేసి చేస్తారు, అంతే కదా? ఎంప్లాయీకి ఒక ఐడి నెంబర్ ఇస్తాము, ఒక లేదా ఒక ప్రోడక్ట్ ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. ప్రోడక్ట్ ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు? దానికి కొన్ని ఇన్వెంటరీ నెంబర్ని బట్టి, క్యాటలాగ్ లో దానికి ఇచ్చే నెంబర్ని బట్టి ఆ నెంబర్ ఎలా డిస్ప్లే చేస్తాము ఇన్వెంటరీలో బేస్డ్ ఆన్ ద హోమ్ యూటిలిటీస్, లేదంటే కనుక అది శానిటరీ, లేదంటే కనుక అది ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్. సో దాన్ని బట్టి ఆ కేటగిరైజేషన్ బట్టి ప్రోడక్ట్ యొక్క కేటలాగ్ నెంబర్ ఇవన్నీ. సో రిప్రజెంటింగ్ సమ్ ఆబ్జెక్ట్, రైట్? హౌ యు ఆర్ రిప్రజెంటింగ్ ఇట్ అండ్ హౌ యు ఆర్ మెన్షనింగ్ ఇట్. అంటే ఒక డేట్ ఎలా మెన్షన్ చేస్తారు, అంటే MMDDYY ఫార్మాట్ ఏంటి? సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మనం క్లియర్ గా ఇక్కడ రాయాలి. నేమింగ్ కన్వెన్షన్ అనేది క్లియర్ గా రాయాలి ఎక్కడైనా కానీ.
This is a document standard we have to follow it. ఓకే, మీరు అడగచ్చు నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఇమీడియట్ గా మనకు వచ్చేస్తుందండి అంటే వైల్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ మెనీ థింగ్స్ అండ్ వి కమ్ అక్రాస్ ఆల్ దీస్. అంటే డాక్యుమెంట్ మనకు వచ్చిన ఇమీడియట్ గా మనం బిఆర్డి రాయం. దేర్ ఆర్ మెనీ స్టేజెస్ ఇన్ బిట్వీన్ రియల్ టైమ్. అండ్ మోర్ డాక్యుమెంట్ ఒక రిక్వైర్మెంట్ అనేది ఒక డాక్యుమెంట్ రూపంలో ఇప్పుడు నేను రేపు పొద్దున ఇచ్చినట్టు మీకు ఉండాలన్న రూల్ కూడా లేదు. ఓకే, so because communication of requirements to the BA or to the vendor and all will be of different forms. Okay, either client can send you an email, client ఏం చేస్తాడు ఒకసారి చిన్న ప్రెజెంటేషన్ ఇస్తాడు, ప్రెజెంటేషన్ స్టార్ట్ చేయండి అంటే వాడి ముందు వెనక వాడు ఉన్న రిక్వైర్మెంట్ ప్రెజెంటేషన్ లో వాడికి తెలిసింది వాడు ఇస్తాడు. మీరు అక్కడి నుంచి పట్టుకుని మొత్తం మీరు దాన్ని డీటెయిల్ లాగాల్సి వస్తుంది. లేదు ఒకసారి అన్నాడు క్లయింట్ వై డోంట్ యూ కమ్ అండ్ మీట్ us at the క్లయింట్ లొకేషన్ అన్నాడు. క్లయింట్ అక్కడికి వెళ్ళగానే వాడి బోర్డు మీద టకటక చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాడు. వాడి వేలో వాడు స్టార్ట్ చేసుకున్నాడు, వాడు మధ్యలోంచే స్టార్ట్ చేసేసాడు. వాడు స్టార్టింగ్ నుంచి ఉండదు, ఎందుకంటే యూ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్ క్లయింట్ విల్ బి ఆన్ ఏ ఫార్మల్ వే. వాడు ఏంటంటే వాడు ప్రాబ్లమ్ ని డైరెక్ట్ గా రాసేసాడు. వాడు ప్రాబ్లం చెప్పుకుంటే అసలు ఆ బిజినెస్ ఏంటి అది ఏంటి మీకు తెలియదు. యువర్ లేమెంట్ దేర్, రైట్, యువర్ లేమెంట్ అంతే. మీరు అసలు మీకేం తెలియట్లేదు వాడి ప్రాబ్లం గురించి. సో మీరు ఏం చేయాలి ఎండ్ ఆఫ్ ద డే? సో వన్స్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ కండక్టింగ్ దట్ బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్, దట్ మీటింగ్ అక్రాస్ ద టేబుల్, వాట్ ఎవర్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అండ్ అక్కడి నుంచి మీరు మీ క్వశ్చన్స్ కి మీ ఆన్సర్స్ కి మీ క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్స్ ఇవ్వాలి. అర్థమైందా మీకు నేను చెప్తున్నాను? వాడు డైరెక్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటాడు. వాడు అసలు వాడికి ఏం కావాలి, ఏమిటి, వాడు ఏం చేస్తున్నాడు, వాడి నేచర్ ఆఫ్ బిజినెస్, దాని యొక్క వాల్యూమ్, ఆ క్యాన్వాస్ అది చెప్పడం. మీకు డైరెక్ట్ గా నాకు ఈ ప్రాబ్లం ఉందండి, అసలు నీకు ప్రాబ్లం ఉండడానికి అసలు నువ్వు ఏ అప్లికేషన్ వాడుతున్నావు, అసలు వాడుతున్నావా వాడట్లేదు, వాడితే వాట్ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఇస్ దిస్, ఇవన్నీ కూడా యూ హ్యావ్ టు క్వశ్చన్. డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్. అంటే ఇప్పుడు జనరల్ గా క్లయింట్ అనేది జనరల్ గా మన వాళ్ళ అంటే ఇట్స్ ఎ మిస్ఇంటర్ప్రిటేషన్. ఎవరు నేను ఇక్కడ ఐఎమ్ నాట్ క్రిటిసైజింగ్ సమ్వన్ ఆర్ ఐఎమ్ నాట్ డిగ్రేడింగ్ సమ్వన్. జనరల్ గా మన ఉద్దేశం ఎలా ఉంటుందంటే క్లయింట్ అన్ని ఇచ్చేస్తారు. అన్ని ఇవ్వడం అంటే అర్థం ఏంటి? వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? వాడికి కావాల్సింది ఇస్తాడన్నా లేకపోతే మనకు కావాల్సింది ఇస్తాడన్నా? రెండింటికి తేడా లేదా? వాడికి కావాల్సిన వాడు ఇస్తాడు, బట్ ఈజ్ దిస్ రియల్లీ యూస్ఫుల్ ఫర్ us to develop the application? రైట్. సో మెనీ క్వశ్చన్స్, అన్ని కూడా క్వశ్చన్ మార్క్స్. అక్కడ ఆ క్వశ్చన్ మార్క్స్ కి ఆన్సర్స్ ఎదుర్కోవడానికి టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైం. Might be the communication, might be you need to come across the table, you need to sit across the table, need to discuss, or through webinar లో మనం కనెక్ట్ అయ్యి మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది, రైట్. ఒకసారి క్లయింట్ వచ్చి మనకు లేదంటే డాక్యుమెంట్ కొనుక్కొని డాక్యుమెంట్ లో మనకు అర్థం అవుతుంది. సో మెనీ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు కమ్ అక్రాస్. ఓకే, బిఆర్డి అనేది ఎప్పుడు కూడా ఒక క్లారిటీ వచ్చిన తర్వాత మీరు రాసేదే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ బిఆర్డి రాసే ముందు చాలా స్టేజెస్ ని మీరు క్రాస్ అవ్వుకుంటూ వస్తారు. ఈ స్టేజెస్ మనకు రియల్ టైమ్ లో కనపడతాయి, ట్రైనింగ్ లో కనిపించవు, రియల్ టైమ్ లో కనపడతాయి మనకు జనరల్. అందుకనే డిస్కషన్ ఉండాలి అని చెప్పిన కారణం అది. నేను మనం ఎందుకు డిస్కస్ చేసుకోవాలంటే ఆ డిస్కషన్ డజంట్ మీన్ బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ సెషన్. అండర్స్టాండ్? సో నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ అండ్ ఆల్ విల్ బి దేర్. సో ఈ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ తర్వాత ఆప్షన్ సెక్షన్స్ దీని పక్కన పెడితే ఇక్కడ ది ప్రాజెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్. హూ ఇస్ ద ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్, రైట్, ప్రాజెక్ట్ స్పాన్సర్ ఎవరు, బిజినెస్ ఓనర్ ఎవరు, ఐటీ ఓనర్ ఎవరు, అసలు ప్రాజెక్ట్ యొక్క డిస్క్రిప్షన్ ఏంటి, ఆల్ దీస్ అండ్ ఆల్ ఎవ్రీథింగ్ యు ఆర్ రైటింగ్ దేర్. Clear? Right. So here this information that you are writing here. So you are writing all the information here, right? So who is the business owner, who is the project manager, right? Project description, everything you are writing here. Followed by this, here you have to write the business purpose, objectives and goals. Actually the business purpose ఏంటి, ఇది ఎవరు ఇస్తారండి, ఇది ఎవరు ఇచ్చేది లేదు. You have to understand of your own business purpose. You have to understand, right, purpose of the business. అంటే అన్ని కూడా మనకి ఇట్స్ నాట్ ఎ కేక్ వాక్, రైట్. సో పీపుల్ విల్ నాట్ గివ్ యూ as what you want, in what way you want or not, you cannot expect. We have to understand, we have to interpret it. So business purpose is this, and final followed by this objectives. Objectives ఏం రాయాలో మీకు తెలుసు కానీ ఎలా రాయాలో మీకు తెలియదు. Objectives ఏం రాయాలో మీకు తెలుసు కానీ ఎలా రాయాలో మీకు తెలియదు. What is ఎలా రాయాలి? So you have to see two things. One is about the one what you are expecting,
The second one is reality. Hmm. అంటే రియాలిటీకి దూరంగా మీరు ఆబ్జెక్టివ్ సెట్ చేసుకోవడం వల్ల ఇట్ లీడ్స్ టు కన్ఫ్యూషన్ అండ్ డిమోటివేషన్. అంతకుమించే అంటే ఇక్కడ ఏం చేయాలి? ఆబ్జెక్టివ్స్, వెన్ యూఆర్ రైటింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ యూ హ్యావ్ టు సీ ద ప్రాక్టికాలిటీ ఫేజ్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్, నాట్ ద వన్ విచ్ యూఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఆన్ యువర్ విజన్ అండ్ ఆల్, రైట్? మీ కళలో వచ్చిన దాన్ని మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకోవడం అన్ని వేళ సాధ్యం కాదు. Don't say it is not possible, but it is not possible all the time. So that when you are preparing objectives and all, that objective should be able in a position that represents the reality of the project. ఆ రియాలిటీ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఇంకా కొంచెం సింపుల్ గా చెప్పండి, నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు అని ఎవరైనా అడిగితే, దట్ ఈస్ ద వేర్ ఆబ్జెక్టివ్స్ వి రైట్ బేస్డ్ ఆన్ స్మార్ట్ టెక్నిక్. దిస్ ఈస్ వాట్ స్మార్ట్ టెక్నిక్. స్మార్ట్ టెక్నిక్ అంటే ఏంటంటే, స్మార్ట్ ఫుల్ ఫామ్ అండి, అంతకుమించేది. ద రిక్వైర్మెంట్ షుడ్ బి, ఆబ్జెక్టివ్ షుడ్ బి స్పెసిఫిక్ గా ఆబ్జెక్టివ్ అయ్యి ఉండాలి. మరి పేజీలు ఆబ్జెక్టివ్ రాస్తారంటే అసలు వినేవాడికి చూసేవాడికి ఓపిక ఉండదు, మనకి ఓపిక ఉండదు. సో ఆబ్జెక్టివ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా క్రిస్టల్ క్లియర్ గా స్పెసిఫిక్ గా ఉండాలి. ఆబ్జెక్టివ్ అంటే అర్థం, అది ఆబ్జెక్టివ్ అంటే అబ్స్ట్రాక్షన్ అని కాదు కదా. సో ఆబ్జెక్టివ్ షుడ్ బి స్పెసిఫిక్ and it should be measurable. What is meant by measurable? Measurable doesn't mean that you can expect, okay, this is what the output I am expecting, this is what అంటే మీ యొక్క థాట్ ప్రాసెస్ కి అది అంచనాకి అందేటట్టు ఉండాలి. దిస్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ ఇట్ as measurable. అంటే ఇంకా తెలుగులో స్పష్టంగా చెప్పుకోవాలంటే ఓవర్లోంచి పుట్టేది కాకూడదు, రియాలిటీలోంచి పుట్టేది ఉండాలి. అంటే యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సంథింగ్ ఇన్ యువర్ డ్రీమ్స్ విచ్ యూ వాంట్స్ టు మేక్ ఇట్ ట్రూ అంటే not possible all the time. That is what we discussed a few minutes back. So this is what measurable. And next, it should be achievable. Achievable ayundali, right? That is what objective we call it as. And at the same time, it should be realistic. At the same time, time based. నేను ప్రాజెక్ట్ చేస్తాను, నాకు పట్టినంత టైం పడుతుంది, మీరు కామ్గా ఉండండి అంటే ఊరుకోడు కాబట్టి ఎగ్జామ్ రాసినంతేగా. నాకు వచ్చండి, నేను కాలేజీలో క్లాస్లో టాపర్ని, మొత్తం అన్ని పుస్తకాలు నేను చదివేసాను, నాకు ఇచ్చినంత టైం ఏమైనా రాస్తానంటే కుదరదమ్మా. 45 minutes ఇస్తున్నాను, నువ్వు రాయగలిగితే రాయి, లేకపోతే ఇచ్చేసేపారు. అంటే ఇట్ షుడ్ బి టైం బేస్డ్. ఎందుకు టైం బేస్డ్ అంటున్నావు అంటే, వెన్ యు ఆర్ పుట్టింగ్ టైం బేస్డ్ అండ్ ఆల్, క్వాలిటీ మ్యాటర్స్. Quality and accuracy of the things will come when you are putting some time restrictions. You're not putting time restrictions and all, దానికి దేనికి ఇంకా ఎండింగ్ పాయింట్ ఏమి ఉండదు, నడుస్తానే ఉంటది. నువ్వు టైం రెస్ట్రిక్షన్ ఇవ్వకపోతే ఎక్కడ కట్ చేయవు, సినిమా అలా నడుస్తూనే ఉంటుంది 360 రోజులు. సో యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఏ ఎండింగ్ పాయింట్ ఫర్ సంథింగ్, రైట్? సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ ఇట్ as టైం బేస్డ్. సో మనకున్న టైం అంటే ఇక్కడ 2 రకాలు ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ అబౌట్ ప్రో ఇంజనీరింగ్, సెకండ్ రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ అంట. మనకున్న రిక్వైర్మెంట్ మనం పట్టే టైం అంతా ఆలోచించుకోవడం ఒకటైతే, మనకున్న టైంకి మనం ఎంతవరకు చేయగలం అనేది ఆలోచించుకోవడం రెండో రకం. రెండు ఉంటాయి, ఇప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇన్ రియల్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో కూడా మనం ప్రాక్టికల్ గా మనం రియల్ లైఫ్ లో కూడా చూసుకున్న 2 విషయాలు. ఈ పని చేయడానికి మనం పట్టే టైం ఎంత, ఇది ఒకటి. రెండోది, మనకున్న టైంలో మనం ఎంతవరకు చేయగలం. కరెక్ట్. అంటే మనకి వెదర్ ఇట్ ఈస్ నోయింగ్లీ యూఆర్ డూయింగ్ ఆర్ అన్నోయింగ్లీ యూఆర్ డూయింగ్, దిస్ ఈస్ వాట్ వీ డూ ఇన్ రియల్ లైఫ్ in each and other aspect, right? Which is it is not designed, okay? It is by nature we used to just. So this is what generally objectives ante objectives meeku rochina identify na rase vidhanam based on smart technique it should be. ante vedhe edi padithe adi objective ga raivodu. Objective has some process. Objective should be specific. Objective should be measurable. Objective should be achievable. Objective should be realistic. Objective should be time based. So this is what generally the objectives should be all about. Okay. Objectives based on this goals also you have to define. So idi anta kuda mana own words lo manam rayalsina avasaram untundi. We have to write on our own words. Right. Followed by this here problem, opportunity and statement. ఇక్కడ ప్రాబ్లం, దాని వల్ల ఎఫెక్ట్స్, దాని వల్ల ఇంపాక్ట్, మనం ఇచ్చే సొల్యూషన్, వీటిని ఇక్కడ మనం రాయాలి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మీ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇక్కడ సరే మీరు ఇప్పుడు రేపు పొద్దున ఒక కేస్ స్టడీ ఇచ్చారు,
దాంట్లో వాడు ఒక ప్రాబ్లం ఏమో చెప్పలేదు. కేస్ స్టడీలో వాడు ప్రాబ్లమే చెప్పలేదు. ప్రాబ్లం అనేది అక్కడ లేదు. నన్ను ఏం రాయమంటారు? ప్రాబ్లం లేనప్పుడు నేను ఒక డాక్యుమెంట్ ఇచ్చాను, మీకు కేస్ స్టడీ ఇచ్చాను, రైట్? దాంట్లో ప్రాబ్లం అనేది మెన్షన్ అయ్యేది. అంటే ప్రాబ్లం అనేది మీకు కనిపించేది ఉండదు అక్కడ. వాడు ఒక ప్రాసెస్ చెప్తూ ఉంటాడు, దాంట్లో ఉన్న పిట్ ఫాల్స్ మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. వాడి ప్రాబ్లం అని చెప్పి రాసేవాడుగా, అంతేగా? అంతే కదా. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేదండి, సో ప్రాబ్లం అక్కడ ఏమీ నాకు తెలియట్లేదండి, వాట్ షుడ్ ఐ రైట్? అంటే ఇప్పుడు when I am writing document, when you are writing document, what you have to interpret as far as the training is concerned, I'm talking about the tips I'm talking about. Interpret something, this could be the problem is he facing, and try to provide solution for that. ఒక ప్రాబ్లం ని మీరు అనుకోండి, ఆ ప్రాబ్లం కి మీరైతే సొల్యూషన్ ఇస్తారో రాసుకోండి. అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే డాక్యుమెంట్ రాయగలగడం, ప్రాపర్ గా రాయటం అనేది మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. వాడు అక్కడ ప్రాబ్లం ఇవ్వకపోయినా ప్రాబ్లం మీరు ట్రై టు ఐడెంటిఫై ద ప్రాబ్లం. రియల్ గా దాంట్లో ప్రాబ్లం లేదు, ట్రై టు క్రియేట్ సంథింగ్, రైట్? వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దిస్ కుడ్ బి ద ప్రాబ్లం. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ పెర్హాప్స్ అనే పదం ఉంది ఇంగ్లీష్ లో. పెర్హాప్స్ ఈ పదం మనం జనరల్ గా ఎప్పుడు వాడాలంటే అప్పుడు మనం వాడుకోవచ్చు. పెర్హాప్స్ డజంట్ మీన్ బహుశా, రైట్? ఇట్ కుడ్ బి, రైట్? దానికి ఏమి దెర్ ఇస్ నో పారామీటర్ ఫర్ దట్, రైట్? ఈ పెర్హాప్స్ ఇక్కడ పారామీటర్ ఉండదు. మనం అనుకున్నదే పారామీటర్ పెర్హాప్స్ కి. బేస్డ్ ఆన్ పెర్హాప్స్ రైట్ ద ప్రాబ్లం. థింక్ సంథింగ్, రైట్? సో థింక్ ఇన్ రియాలిటీ దిస్ కుడ్ బి దట్. ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. దీస్ ఆర్ ద 3-4 ప్రాబ్లమ్స్ యూజువల్లీ పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్, రైట్? సో దానికి మనం ఏం సొల్యూషన్ ఇస్తాం. ఓకే, అంటే మీరు ఎప్పుడైనా వెన్ యూఆర్ స్టడీయింగ్ ద డాక్యుమెంట్, ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడనే కాదు, రియల్ టైమ్ లో కూడా చూడండి, ఎప్పుడైనా మీరు రిక్వైర్మెంట్ చదివేటప్పుడు first of all, never ever expect that you are a BA and you are providing solutions to the customer. ఇప్పుడు థింక్ ఫ్రమ్ ఏ కస్టమర్ పర్స్పెక్టివ్. అసలు నేనే వీడినైతే, నేనే ఇదైతే, దీన్ని నేను ఎలా చూస్తున్నానో నాకేం కావాలి. మీరు ఇట్లా ఎప్పుడైతే చదవడం మొదలు పెట్టారో యూ విల్ అండర్స్టాండ్ దిస్ రిక్వైర్మెంట్స్ మోర్ బెటర్ దాన్ BA. మీరు ఎప్పుడైతే BAగా ఆలోచించడం మొదలు పెట్టారో యూ విల్ స్టిక్ సమ్వేర్ అండ్ యూ విల్ స్టాప్. అంతకుమించి ఆలోచన ముందుకు వెళ్ళదు ఇంకా. ఎందుకంటే మీ ఆలోచన పరిధి ఎప్పుడు ఎంతసేపు మీ BAగానే ఆలోచిస్తున్నారు, కానీ మీరు అక్కడ క్లయింట్ గా ఆలోచించట్లేదు. నేనే ఇదైతే ఆలోచించట్లేదు. వాడికి ఈ ప్రాబ్లం వస్తే, వాడికి ఈ ప్రాబ్లం అన్నప్పుడు మీరు 2-3 ప్రాబ్లమ్స్ దగ్గర ఆగిపోతారు. అంతకుమించి మీ లెంత్ ఆఫ్ ఆలోచన పెరగదు. ఎందుకంటే మీ పర్సెప్షన్ ఎంతసేపు వాడు 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 అనే ఆలోచిస్తున్నారే కానీ మీరేనే ఆలోచించట్లేదు. మీరు అని ఆలోచించుకుంటే ద ప్రాబ్లమ్ మీకు క్లియర్ కట్ గా you'll understand, right? Yeah. So think any document when you are studying, study the document, read it. Even the case study what I may send you, what I will send you tomorrow, this one or in future, anywhere when you are in business analysis, try to inculcate a habit of doing something. Okati, study the document, understand this document. When you want to provide solution for the client and all, థింక్ ఫ్రమ్ ద క్లయింట్ పర్స్పెక్టివ్ ఫస్ట్. క్లయింట్ పర్పస్ నుంచి ఆలోచించి మొదలు పెట్టండి. మొదలు పెట్టినప్పుడు 3 క్వశ్చన్స్ కి మీరు ఆన్సర్స్ మీరు ఎప్పుడు కూడా ఇవ్వాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది ఆల్రెడీ నేను మీకు యూజర్ స్టోరీస్ చెప్పినప్పుడు 5W టెక్నిక్ గురించి మాట్లాడాను మీతో. 5W టెక్నిక్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు కొన్ని 5W టెక్నిక్స్ చెప్పాను, 5 టెక్నిక్స్ గురించి చెప్పాను. వాటినే మళ్ళీ నేను అగైన్ రిపీటింగ్, బట్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ ఇన్ 3 ways. 3 పాయింట్స్ మీరు ఎప్పుడు కూడా 3 పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎప్పుడు కూడా when you are in confusion or when you are unable to provide solutions for something and all that, try to get answers only for 3. Okay? 3. Okay. ఏమిటంటే why, okay, what and how. Yeah, why, what and how. ఓకే, ఎప్పుడైనా మీరు కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడు నేను చెప్పేది ఒక ప్రాజెక్ట్ కి సంబంధించిందే కాదు. ఎక్కడైనా ఒక పర్సన్ కనుక ఎందుకంటే ఐఎమ్ మేనేజ్మెంట్ ట్రైనర్ బై ప్రొఫెషన్ యాజ్ వెల్, బికాస్ ఐ కండక్ట్ మోటివేషనల్ టాక్స్, మోటివేషనల్ ట్రైనింగ్ ఆల్సో అలాంగ్ విత్ మై ప్రొఫెషన్. నేను BA కాకుండా ఇవి కూడా చెప్తాను కాబట్టి ఈ టెక్నిక్స్ అన్ని పొద్దున్న లేస్తే నాకు
ఇవన్నీ తప్పు. సో ద రీజన్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. అడగచ్చు దానికి ఎందుకు చెప్పగలుగుతున్నా అంటే కారణం. ఓకే, సో ఏంటంటే వై, వాట్ అండ్ హౌ, దీస్ ఆర్ ద 3 points. Right. Anywhere, if you try to get answers for these 3 things, you get solution. Why? First question. Why client has given the requirement? ఎప్పుడైతే ఏ క్లయింట్ హ్యాస్ గివెన్ ద రిక్వైర్మెంట్ అనే ఆలోచన మీకు వచ్చిందో, ఫస్ట్ యూ స్టడీ ద బిజినెస్ ప్రాసెస్. వాడు బిజినెస్ ని చదువుతారు, ఇది చదివితేనే మీకు దాని యొక్క ఆన్సర్ వస్తుంది కదా. సెకండ్, వాట్ ఆర్ దే, జెండర్ ఈక్వాలిటీ, వాట్ ఆర్ దే. ప్రతిసారి హీ రాస్తే మళ్ళీ అదే ప్రాబ్లం వస్తుంది మళ్ళీ. వాట్ ఆర్ దే అంటే సరిపోతుంది. వాట్ ఆర్ దే ఎక్స్పెక్టింగ్? ఓకే, from us. What are they expecting from us? What are they expecting? They're expecting a solution. Ante kada? Right? Yeah. Ikkada reverse engineering. If someone is expecting a solution, what is their business problem? If you want to study this business problem, first of all you have to study the business process. Yes. Adayna? Clear? Next, how to provide solution for this, to the business issues. right? Understood? So these are the 3 points we have to consider when you're trying to provide some solution for any of the client requirement. Points to consider to provide solutions. Right? Okay. How to provide doesn't mean execution process. అంటే ప్రాజెక్ట్ని ఎలా మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి, సొల్యూషన్ ఐడెంటిఫై చేసాం, దీన్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, రైట్? హౌ టు ప్రొవైడ్, మనకి ఏమేమి కావాలి, వాట్ ఆర్ ఆల్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ us, వాట్ మ్యాన్ పవర్ ఈస్ రిక్వైర్డ్, వాట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ us, రైట్? వాట్ ఈస్ ద టైం వీ హ్యావ్, మనకున్న రిక్వైర్మెంట్ కి టైం మనం అడ్జస్ట్ చేసుకుంటున్నామా, లేదా టైం ప్రకారం మనం ఇది కంప్లీట్ చేయాలా, ఇంత టైం ఉంటే కనుక మనం ఏ మోడల్ వాడాలి, ఎస్డిఎల్సీలో వాటర్ ఫాల్ మోడల్ వాడాలా, ఇవన్నీ కూడా దీస్ ఆర్ ఆల్ ద డిస్కషన్స్ వి యూజువల్లీ వి గెట్. ఓకే, సో ఈ 3 క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్స్ వెతకడానికి ట్రై చేయండి. ఎప్పుడైనా ఏదైనా డాక్యుమెంట్, రేపు ఎప్పుడైనా మీరు రియల్ టైంలో బిఏగా మీరు పెర్ఫార్మ్ చేస్తున్నప్పుడు there are some requirements which are no way concern to you, అట్లాంటివి మీకు వస్తాయి, you come across. వచ్చినప్పుడు యూజువల్లీ పీపుల్ విల్ బి ఇన్ కన్ఫ్యూజన్ బికాస్ మనకి బేస్ తెలియదు, రైట్? మనకి బేస్ అర్థం కావట్లేదు. టేకింగ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఫర్ us to understand. If you want to understand in a more better way, end of the day client will appreciate when you are providing solution. If you're not providing solution, client won't appreciate you. It's universal principle kada. End of the day solution దగ్గర అవుతుంది మన వర్క్ అంతా. ఆ సొల్యూషన్ దగ్గర ఆగాలంటే try to put 3 questions. Whenever you are finding a difficulty in understanding things, try to put these 3 questions everywhere. You get answers for that. Right. Then why, what and how. Okay, clear? Yeah. So this is what generally the problem is all about. ఇందాక ఇప్పుడు నేను చెప్పింది ఇక్కడ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇవన్నీ కన్స్ట్రైంట్స్. మీకు తెలుసు కన్స్ట్రైంట్స్ గురించి నేను ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు మాట్లాడాను, రైట్? మనం చేసుకున్నప్పుడు వాట్ ఆర్ ద ఇంక్లూజన్స్, ఎక్స్క్లూజన్స్, మనకుండే ఎగ్జంప్షన్స్, ప్రాజెక్ట్ డిపెండెన్సీ, ఇవన్నీ కూడా మనం రాసుకుంటాం ఇక్కడ. కన్స్ట్రైంట్స్, రిస్క్లు ఏమున్నాయి, ఓకే, ఇవన్నీ. నెక్స్ట్ క్రిటికల్ సక్సెస్ ఫ్యాక్టర్స్. క్రిటికల్ సక్సెస్ ఫ్యాక్టర్స్ డజంట్ మీన్ when you want to provide solution for any of an application, or when you want to have a success for the project, what are the major aspects, major pillars of it? Those will be called as critical success factors. మీకు ఇంతకుముందు కూడా నేను సిఎస్ఎఫ్ కి ఒక రెస్టారెంట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, మీకు గుర్తుందో లేదు చెప్పాను, ఫస్ట్ లో మీకు చెప్పాను, గుర్తుందా? రెస్టారెంట్ ఎగ్జాంపుల్.
critical success factors. So critical success factors, there are few factors which plays a vital role in providing application successful. Those success factors you have to understand. అది మనకి రాయాలి. Okay, CSF. Followed by this here system interfaces impacts అవి ఏదో ఒకటి రాద్దామండి. దీని గురించి పెద్దగా నేను ఇప్పుడేం మాట్లాడను, తర్వాత మనం రాయొచ్చు. This is what as is and to be environment. As is and to be environment అంటే it's very simple. As is doesn't mean the existing environment which client has. Okay. At the same time, to be environment doesn't mean the one which you are developing. The రెండింటి మధ్యలో ఉన్న గ్యాప్ అని మీరు గ్యాప్ అనాలిసిస్ గా రాస్తారు. ఇది నేను మీకు చెప్తాను, మీరు రాస్తుంటే అది నేను చెప్తానికి నేను దీంట్లో ఏముండదు, మీరు చేస్తుంటే చెప్పాల్సిందే. ఓకే, గ్యాప్ అనాలిసిస్ అంటే ఆ రెండింటికి మధ్య ఉన్న గ్యాప్, వాట్ టైప్ ఆఫ్ గ్యాప్ ఈస్ దిస్ అండ్ ఆల్, రైట్? ది గ్యాప్ అనాలిసిస్. ఫాలోడ్ బై గ్యాప్ అనాలిసిస్ ఏదైనా చేంజెస్ ఉంటే డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ చేంజెస్, ఎవరు ఆథరు, దానికి ఎప్పుడు డేట్, ఇవన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ రాస్తాం. ఇదంతా అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఎవ్రీ టైం. ఇది ఒకసారి రాదు, ఇది రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ పెరిగే కొద్దీ, డాక్యుమెంట్ లో రిఫైన్ అయ్యే కొద్దీ దీంట్లో చేంజెస్ వస్తాయి. అండ్ ఫాలోడ్ బై దిస్ ఈస్ హియర్ ఎండ్ యూజర్ టైప్స్. ఎంతమంది ఎండ్ యూజర్స్ ఉన్నారు అప్లికేషన్? ఎండ్ యూజర్స్ డిఫరెంట్ ఎండ్ యూజర్స్ ఉండొచ్చు, రైట్? ఎవరు ఎండ్ యూజర్స్, వాళ్ళ ఇంపాక్ట్ ఏంటి, వాళ్ళు ఏ టైప్ ఆఫ్ స్టేక్ హోల్డర్, హియర్ వాళ్ళు ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్నల్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్. నెక్స్ట్ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ అప్రూవల్ ఎవరు ఇవ్వాలి? ప్రాజెక్ట్ స్పాన్సర్ ఎప్పుడు ఇచ్చాడు, బిజినెస్ ఓనర్ ఎప్పుడు ఇచ్చాడు, టెక్నాలజీ ఓనర్ వెన్ హి హస్ గివెన్. Okay, followed by this you have to put some attachments. If any attachments you have come across them, you have to put some attachments here. Followed by this here the priority, and the priority మనం ఎలా డిఫైన్ చేస్తున్నాం అనేది ఇక్కడ మనం చూపించాను, నేను జస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ priority చూపించాను. అండ్ నెక్స్ట్ ఫంక్షనల్ స్పెసిఫికేషన్ అప్రూవ్ ఇస్తాం. దీన్ని మనం బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్స్ డాక్యుమెంట్ అంటాం. దిస్ వాట్ వి కాల్ ఇట్ as BRD. So when you receive the case study that and try to write it. అంటే ఇది ప్యారలల్ గా మీరు చేసుకుంటూ ఉండండి. ఓకే, నేను ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, రేపు కేస్ స్టడీ ఇస్తాను, రేపు నేను SRS గురించి మాట్లాడతాను. ఓకే, ఇది ఈ లోపల కేస్ స్టడీ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ కేస్ స్టడీ బేస్ చేసుకుని BRDని మీరే రాయడం స్టార్ట్ చేయండి. ఇవేమవుతుందంటే సెషన్ టైంలోనే మనం వీటి గురించి కూడా టైం ఉన్నప్పుడు దీని గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం. మీరు ఏం చేశారు, నాకు డాక్యుమెంట్ చూపించండి, మీరు ఏం రాశారు, ఎలా రాశారు, దీంట్లో క్లారిఫికేషన్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి, ఎక్కడ చేయాలి, నేను చెప్తూ ఉంటాను. మళ్ళీ చేసుకుని మళ్ళీ తర్వాత 2 రోజుల తర్వాత ఎప్పుడైనా మళ్ళీ ఈ లోపల మిగతా క్లాస్ నడుస్తుంటాం. సో ప్యారలల్ గా ఇవన్నీ కూడా ఇది ఇంకో హోంవర్క్ అనుకోండి. ఇక్కడ నుంచి ఇదంతా కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ ఎ హోంవర్క్, యూ డూ ఇట్. మధ్యలో ఏదైనా డౌట్లు ఉన్నప్పుడు మధ్యలో డాక్యుమెంట్ పట్టుకొచ్చి ఇక్కడ ఏం రాయాలి అని అడగండి. ఆ డౌట్ క్లారిఫై చేసుకుని మిగతా సెషన్ వెళ్తూ ఉంటుంది. మళ్ళీ ఎప్పుడైనా కావాల్సి అట్లా. సో దట్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ నాట్ కిల్స్ అవర్ టైమ్ అండ్ ఆల్ దట్, బికాస్ టైం మనకి వేస్ట్ అవ్వడం అవసరంగా. సో నాకు ఇది ఒకసారి ఇది పంపిస్తారండి మెయిల్ లో? టెంప్లెట్ పంపిస్తాను. Yeah, I'll forward you the template. Okay, thank you. Thank you. Okay, good night.